Hello Bangladesh, my name is Sajjad Hossain Bhuiya, born in Dhaka, Bangladesh. Today's video's subject is about ex-Prime Minister Sheikh Hasina. Ex-Prime Minister Sheikh Hasina is a Bangladesh brutal president or prime minister you can ever think about. She is the only person that has betrayed with our national founding leader Sheikh Mujibur Rahman. Can you imagine? None of the leaders in Bangladesh as of 54 years, nobody has betrayed with our founding leader Sheikh Mujibur Rahman, but she did. She removed the ban on Israel from our passport for traveling. This is the brutal thing a person, a citizen of Bangladesh can ever do it. Like I said, in 1971, the first country in the world that recognized Bangladesh, it was Israel. And our founding leader, Sheikh Mujibur Rahman, right away, he declined. And then he put on the passport that no one is allowed to visit Israel because they are Zionist. Not Jewish people are Zionist, but some of the Jewish people are Zionist. So Jewish Zionist has no place in the world. Bangladesh is among one of the countries that not recognize Israel. And his daughter, Sheikh Hasina, betrayed with his father. You can betray your father, but you cannot betray with a national leader. That is called Sheikh Hasina. Sheikh Hasina যদি মারা যায় তার কবরস্থানের মধ্যে কুত্তা লাগাই দিবেন যেন তার হাড্ডি পাসলা খায়া মানুষ কুকুর যেন হাউল দিতে পারে. That is called Sheikh Hasina. The brutal prime minister in Bangladesh ever born, it is a Sheikh Hasina. জঘন্য, নোংরা, disgusted prime minister. বাংলাদেশের কলঙ্ক. ওরে সে যদি বাংলাদেশে আসে ওর উপর দিয়ে হাইটা পাড়ায়া তার জান বার করে ফেলাইবেন. ওরে সামনে পিছে লাইট খাইবেন. বাংলাদেশে এমন কোনো লিডার হয় নাই যার সাহস আছে ইসরায়েল ব্যান উঠায় দেওয়া বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে. দ্যাট ইজ কল্ড শেখ হাসিনা, দ্য ডিকটেটর, দ্য ওয়ার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার ইন বাংলাদেশ. You never incorporate Sheikh Hasina with our national leader. Our national leader is my national leader. Our national leader is a Bangladesh national leader. She can be true with Sheikh Mujibur Rahman, her father, but she cannot be true with our national leader. She is a betrayer. You remove her. You may vote Awami League, but not Sheikh Hasina. You always vote anti-American political party. You never vote that supports America and Israel. এটা যদি হয় তাহলে কোনো দিনও দেশে আসবো না. কোনো দিনও আমি দেশে আসবো না, আমার সন্তানরাও দেশে কোনোদিন আসবে না. যদি ইসরায়েলকে ফ্রি পাস দেওয়া হয় বাংলাদেশ থেকে তাহলে জন্ম থেকে মরে যাওয়া ভালো. Thank you very much for listening this intake. I wish you understand the frustration that I have inside.